Could you please type a message? Is it okay? Yeah, thank you. Okay, so communication. So as we know, communication is very important thing nowadays. So with communication only now we are discussing something, and now we are sharing something. So with communication only, I am sharing something to you, and I am reaching to you with a present medium. So the concept of communication and the functions of communication, and what is a communication, and what are the barriers of the communication, and what is an effective communication, and the most important, the types of the communications. So communication అంటే ఏంటి? సో కమ్యూనికేషన్లో ఉండేటువంటి బేసిక్ టాపిక్స్ ఏంటి, అంటే బేసిక్ ఐటమ్స్ ఏంటి? సో వై డూ వీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్, అండ్ వై డూ వీ కమ్యూనికేట్ with our teachers, students. Generally, in education system, the communication is a vital role. So, for many aspects, so yeah, it's paper one only. Yeah. Okay, now I am sharing. Actually, yesterday, sir posted this PDF. Now, is this Anjum ma'am? So, the page number actually, this Pearson book lo page numbers levu. So, please go to the chapter. That is 3.19 తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఉందండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ద పీడిఎఫ్, ప్లీజ్ గో టు ద ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దిస్ ఈస్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. యా యా ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద. యా యా 158 ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ సీ. యా సంధ్యా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ అండి. సో పియర్సన్ వల్ల ఈ బుక్ అయితే బాగుంది, అండ్ దీనిలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో నేను మీకు ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ వన్ మోర్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ ఇదివరకు చెప్పినట్టుగా, సో యూ కెన్ టేక్ ఉపకార్, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ అరిహంత్, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ పియర్సన్. ఈ పియర్సన్ లో నుంచి కూడా మీరు యూ కెన్ టేక్ మీకు కావాల్సినటువంటి టాపిక్స్ ని పీడిఎఫ్ చదువుకుంటూ యూ కెన్ రైట్ నోట్స్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఎంసీక్యూస్. బాగుంది. ఓకే, సో చూద్దాం అసలు వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. Very important aspects of communication manam let us discuss today. Okay, so communication is the most integral part of human nature. Human beings have compulsive urge to communicate with each other. So actually din enti ante manaku, so communication ante manaku actually ga manam we are not kids, so we don't want to explain all those things, but according to Oxford English Dictionary, communication is transferring or conveying our meaning. So conveying of our message with meaningful, transferring messages or meaningful conveying something is called communication. So so these two names, Little and Berlow, those are not important, but communication is a SR model. What is this SR model? SR is sender and receiver model. For communication, two things are needed. One is sender is needed and receiver is needed. So that's why, so this is called SR model. Communication is SR model. In the psychological terms, we can say this sender and receiver model as stimulus and response model. SR model is also called as stimulus and response. So stimulus, S is stimulus. Who is stimulus? Sender is the stimulus. So with the sender's intention, so he is want to say something, so he wants to say something, so he is a stimulus. So the receiver is the response. So while he receives something, so he can respond. So that's why receiver is response and sender is a stimulus. So later this was extended to SMCR. So what are these SMCR? S is sender. So what do we send? We send message. So the sender sends messages. So the sender sends message through channel. Channel means medium. So we can send our message in the form of words, or in the form of letter, in the form of email, in the form of Google Meet talk,
or whatever this is called channel. Then finally the receiver. So two additional things, message and channel, have been added to this model. SR model ki inkoka two add chesam. We added two these, sender and message and channel and receiver. So these four very important. So in communication process, this is very important. What I am highlighting, this is very important. So in communication process, the sender or encoder, only this if starting ఉన్న 24 lines చూడండి. In communication process, the sender, so the sender means now what I am doing, I am encodes the message, and then using a medium or using a channel, I send message to you. So you are the receiver. So you, in your brain or in your ears, what do? You listen this message or you observe this message, then you decodes. Your brain will decodes what I am conveying. So that is called decoding. So నేనేం చేస్తాను అంటే నేను ఎన్కోడ్ చేస్తాను. So what was there in my mind? In my mind, I want to communicate with you. I want to convey the message. What is that about the paper 1? How many questions will get from this topic, sir, in set exam? Surely 1 or 2 questions from this communication topic. ఖచ్చితంగా 1 or 2 questions we can expect, ma'am. కంపల్సరీగా కమ్యూనికేషన్ నుంచి 1 or 2 questions ఉంటాయి. So in communication process, the sender we encodes. Now the receiver who receiving the message, he decodes. ఈ 2 topics చాలా, అంటే ఈ 2 terms బాగా గుర్తుంచుకోండి. సో ఎన్కోడర్ ఈజ్ సెండర్ అండ్ ద డీకోడర్ ఈజ్ రిసీవర్. నేను నా మైండ్లో ఉన్నటువంటి, ఇప్పుడు నేను మీకు పేపర్ 1కి సంబంధించి ఈ కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ చెప్పాలి, ఇందులో ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ చెప్పాలి, ఇందులో 5 మేజర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, అవన్నిటి గురించి చెప్పాలి. దట్ వాజ్ ఇన్ మై మైండ్. సో నా మైండ్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే విత్ సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ విత్ దిస్ మెసేజ్ ఆర్ విత్ హైలైటింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్కోడింగ్. సో ఎన్కోడింగ్ తో నేను మీకు రీచ్ అవుతుంది. నౌ యు ఆర్ లిజనింగ్ దిస్ మెసేజ్ ఆర్ యు ఆర్ వాచింగ్ ద స్క్రీన్ ఆన్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. Then your mind, that is decodes, your mind decodes. Then you grasp that message, you listen to that message, and you give some imprints. Your brain will give some imprints in your mind. So that is called decoding. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, encoder, decoder. Sender is the encoder and you, the receiver, is the decoder. So this encoder or the sender, so the sender using a medium or using a channel, he encodes and he sends that message to the receiver. Then the receiver, what does the receiver do? The receiver decodes the message, and after processing the information, what does the receiver do? The receiver sends back appropriate feedback. He sends back to the sender. So now our communication, generally this is in this communication I am the active participant and you are the passive participants. But in a telephonic communication or in a face to face communication, మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దెన్ మీరు ఏం చేస్తారు, నేను చెప్పినప్పుడు అట్లీస్ట్ కనీసం మనం లేదా కళ్ళతో feedback or that is replying the message or replying to the sender with using the medium or channel. Is my is my Keshav, okay? Sir, voice is not clear, sir. బిల్డింగ్ పైకి వచ్చాను నేను ఇవాళ యాక్చువల్. ఇంకా ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా అండి? ఒకసారి చూడండి. Now it is okay, sir.
ప్రవీణ్ సార్ Clear, sir. ఒకసారి నా వాయిస్ చూడండి, ఈజ్ ఇట్ కే? Clear, sir. ఓకే, నేను కొంచెం Voice is ల్యాప్టాప్ clear. ఓకే బాగానే ఉంది. నేనే కొంచెం ల్యాప్టాప్ ని దూరం పెట్టాను. నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ దిస్ టు క్లోజ్ టు మీ. సారీ ఫర్ దిస్ ఇంటరప్షన్. సిగ్నల్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, యాక్చువల్లీ సిగ్నల్ చాలా ఓకే. సో ఇది ఒక టాపిక్ ఇది ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి ఇందులో. వాట్ ఈస్ దట్? ద సెండర్. యాక్చువల్లీ ద సెండర్ ఆర్ ద ఎన్కోడర్, using a medium we send something, then the receiver decodes and he gives some feedback. ఐ బ్లింకింగ్ ద్వారా, లేదా తలను అటు ఇటు ఊపడం ద్వారా, లేదా సేయింగ్ ఎస్ అనడం ద్వారా, లేదా నో అనడం ద్వారా, లేదా నో మనం ఇట్లా దాన్ని ఏదో సంథింగ్ మనం ఏదో లాగా వి గివ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద అదర్స్. జనరల్లీ అది ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్ లో జరుగుతుంది. ఫోన్ లో కూడా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అట్లనా ఇట్లా అంటుంటాను చూడండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గివింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద మెసెంజర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. నౌ కమింగ్ టు ద functions and objectives of the communication. So ఏంటి, what are the different objectives of communication? One thing is, చూద్దాం ఒకసారి, చూడండి స్పీడ్గా చూద్దాం. ఇన్ఫర్మేషన్ టు కీప్ వన్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్ అండ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో దిస్ ఈస్ అ జనరల్ థింగ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ టు కీప్ వన్ సెల్ఫ్ అప్డేట్, టు గెట్ అప్డేటెడ్ and for making decisions. So that is an objective. And for education and instruction, this is an objective of communication. And smooth functioning of groups. So to make a group or to maintain a group, for smooth functioning of groups also, effective communication is needed. So this is another objective of the communication. Next, motivation and moral. Next, to control a group or to control the members in our family or in the classroom, whatever it may be. So for communication provides an opportunity for cultural values also. So to maintain and promoted cultural values, the communication is the most important thing. That is another objective of the communication. Next, an integrating. So communication is a great integrating tool. By communicating, we can integrate individuals, groups, and cultural sections. All those things we can do this. This is general idea and general objectives of communication. Next, nature and characteristics of communication. Communication is a continuous process. That is a kinetic. That is not a static thing. That is a dynamic thing. We can change our communication day to day life. That is a continuous process. Communication is not a static process that does not stop here and there. It is a continuous process, and communication is all pervasive. That means lower level provide information to the middle level, and middle level give information to the top level. Next, in another aspect, the top level issue instructions to the middle level, and middle level give to the instructions to the lower level. That is very common thing. You can see this. Effective communication is a two-way process. So when this communication, when do we call this? This is a effective communication. Then it is a two-way process. We can say that the sender and the receiver. So this is called a Cole and Chan model. Cole and Chan model. We will give this Cole and Chan model in detail. Mana next vachedi very important, chala in detail ga cheptukundam. And communication is always with a context and relationship. So indulo very simple example ichadu chudandi. So you can ask a glass of water, please bring me a glass of water, or give me a glass of water. Can I have a glass of water? Could you please give me a glass of... That means in contextual we can change. That is a contextualized communication. So idantha kuda common andi. Inkokati, this is a communication exchanges are based on symmetry and complementary. There is a beautiful example is given. One student is very good in mathematics. So ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. What is symmetry and what is complementary? So complementary ante ikkada unnatuvanti communication inkoka daniki use aithe, that is called complementary. So one student who is very good in English is poor in mathematics, but one student is good in English but poor in mathematics. So వాళ్ళిద్దరు వీడు ఇంగ్లీష్ లో వాడికి హెల్ప్ చేయడం, వాడు మ్యాథమెటిక్స్ లో వీడికి హెల్ప్ చేయడం, that is called complementary.
బట్ 2 స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా గుడ్ గా ఉంటారు, వాళ్ళ మధ్యలో జరిగేటువంటిది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రీ. సిమెట్రీ మీన్స్ సిమిలారిటీ. కాంప్లిమెంటరీ మీన్స్ సమ్ చేంజ్. దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సిమెట్రీ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ. ఇది కూడా ఒకటి. నెక్స్ట్ కామన్ లాంగ్వేజ్, మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ ఈజ్ నెసెసరీ, ద మెసేజ్ మస్ట్ హ్యావ్ సబ్స్టాన్స్. ఇవన్నీ కూడా కామన్ గా ఉండేటువంటివి. ఒకసారి మనం ఈ కోల్ అండ్ చాన్ మోడల్ చూసుకుంటాం. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాజ్ ఎ కాంటెక్స్ట్. కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడా కంపల్సరీగా కూడా కాంటెక్స్ట్ లో ఉండాల్సిందే. సో కమ్యూనికేషన్ కి కావాలి అంటే సమ్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటేనే మనం వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. సో అదర్వైజ్ వీ కాంట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది, టెంపోరల్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది. కాంటెక్స్ట్ లోపల ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు ఈ కోల్ అండ్ చాన్ మోడల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఏముంటుంది అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటిది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కోల్ అండ్ చాన్ మోడల్ ఒకసారి చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అకార్డింగ్ టు కోల్ అండ్ చాన్, typical process of classroom communication in general as well as includes these 5 things andi. So Cole and Chan model lo these 5 things are very very important. Chuddam enti ante ivi. One thing, formulation of message, and second thing is encoding, and the third thing is message transmission. After transmission of message, that is decoding and interpretation in the రిసీవర్స్ మైండ్. రిసీవర్ లోపల జరిగేటువంటిది ఏంటి అంటే డీకోడ్ జరుగుతుంది. మెసేజ్ సెండర్ లోపల ఎన్కోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ డీకోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, నెక్స్ట్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. దీస్ 5 distinct stages are there in communication according to Cole and Chan model. So this process has been shown in the diagram. This is చూడండి ఒకసారి. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్, సెండర్ ఏం చేస్తాడంటే he formulates the message, then he encodes the message, then transmission, that is a channel or medium, then the decoding decoding and interpretation of the message, then again feedback. This is from sender to receiver. From receiver to sender, formulation of message, again mali encoding, transmission, decoding and feedback. These things are very very important, these 5 things, and the detailed information is given regarding this formulation of message. Just please read this passage. The success of communication therefore depends on what we say and how we say it. All communication starts with మీకు ఈ ప్రేయర్ తో ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వినిపిస్తుందా సార్? ఏమైనా? ఓకే. సో ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఏంటి అంటే హౌ డు వి ఫార్ములేట్ ఆర్ హౌ డు వి కన్వే అవర్ మెసేజ్. సో అవర్ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ అన్ ఐడియా or a message that is to be transmitted to the target audience with a motive to get a positive response. Communicator is the one who initiates the communication process. Already meeku cheppanu. So we have an idea or we have a message that is to be transmitted to the target audience. Now you are the target audience to me. So I starts with an idea in my mind, or I have some message in my mind. So the next I downloaded the message, I completely changes that PDF into the in the screen sharing. Now I am doing something. This is called a formulation of message. Either this message is verbal or non-verbal. So verbal means either oral or written. చాలా మంది వర్బల్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం ఎగ్జామ్లో generally they do some mistakes. Verbal communication means either by words, that means either by oral or written. This is called verbal communication. అంటే వర్బల్ గా అంటే అయితే మన మాటలైనా ఉండాలి, ఆ మాటలు ఓరల్ గానైనా ఉండొచ్చు, లేదా దట్ వర్డ్స్ in the written form. This is called verbal. Non-verbal means there are no words. That means only gestures or signs. చేతులతో ఇట్లా పిలవడం. Come here with moving our hands, or come here with moving our head, or come here
with our eyelids movement. So that is called a non-verbal communication. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. So message is a set of verbal or non-verbal cues. Cues mean signals. So verbal or non-verbal cues sent by a source. Message can be spoken or written words or gestures or movements or whatever it may be. So this is all called formulation of message. Then what do we do after formulation of message? The second thing is message encoding. So encoding లో ఏమేమి జరుగుతాయంటే now internal shaping or sorting and shifting of ideas for clarification and organization is called a message formulation. So its purpose is to create a clear and meaningful message. సో ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఇది అంతా మనం మెసేజ్ అంతా తయారు చేసాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఎన్కోడ్. సో వీ కన్వర్ట్ దోస్ ఐడియా ఇంటూ ఎ ఫామ్. వీ కన్వర్ట్ దట్ ఐడియా ఇంటూ ఎ ఫామ్ దట్ ఈస్ ఐదర్ స్పీచ్ ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ సిగ్నలింగ్ ఆర్ గెస్చరింగ్. సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ మెసేజ్ ఎన్కోడింగ్. సో విత్ దిస్ మెసేజ్ ఎన్కోడింగ్ we use some transmission. Now next message transmission. So in the message transmission, direct we use a channel, either telephone or message or a letter or direct speech, whatever it may be, either written form or spoken form, either verbal form, non-verbal form, or mass media or social media, or we give some message to other. ఇంకొకరికి చెప్పైనా కూడా please convey this message to Mr. Raju or Mr. Ravi. So that is called a message transmission. Direct in this message transmission, direct మన నుంచి మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. That means we speak or we write or we convey or మనం at least with gestures also we convey. This is called message transmission. Then after this transmission, what will happen? Message decoding and interpretation happens. ఇక్కడ receiver. This is very important. Decode and interpretation in receiver. Encoding and transmission in sender. So this is the next decode. What is decoding? Yes, in decoding, the person ఏం చేస్తాడంటే he can listen or he can read or he can think or whatever it may be. Okay, if he does not have the ability to listen, if he does not have the ability to read, if he does not have the ability to think, he can do some other things. పక్కలు ఇచ్చిన చదవమంటాడు, లేదా వినేటట్టుగా లేడు, ఏంటో కొంచెం వినండి అని చెప్పేసి with science he can do something. So this is all happens in message decoding and interpretation. So after that what will happen? This will happen. Feedback and evaluation. Already చెప్పాను. So we can give our feedback with moving our hands or moving our face or nodding our head, whatever it may be. Next with the message, this is feedback. So these 5 steps in this Cole and Chan model, 5 basic distinct stages are there in the communication. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి 5 steps. నెక్స్ట్ నాయిస్. నాయిస్ ఈజ్ ఏ ఇంటరప్షన్. నాయిస్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ఇంటరప్షన్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్. సో నాయిస్ అనేటువంటిది, సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఇందాక మనకి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మసీదు నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రేయర్ సౌండ్ వచ్చింది మనకు. సో నమాజ్. సో ఈ నమాజ్ అనేటువంటి ఈ సౌండ్, యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్, and external noises, the bike or any other or any loudspeaker voice or any other interruptions, that noise is a great interruption, that makes our communication ineffective. So that noise may be divided into 4 categories. Physiological noise. That ఏంటి అది? సో మన బాడీలో ఉండేటువంటి fatigue or hunger or headache or medication, whatever it may be. So this is this distraction caused by our body or physical body, that is called physiological noise or physical noise or psychological noise or semantic noise, whatever it may be.
సో టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి దొరికిందండి. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఎలిమెంట్, ఇంట్రాపర్సనల్, ఇంటర్పర్సనల్. ఈ రెండు చిన్న డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఇంట్రాపర్సనల్, ఇంటర్పర్సనల్. చాలా మంది మనం జనరల్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటిది ఏంటి అంటే, ఇంటర్పర్సనల్ మీన్స్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఇంటర్పర్సనల్, ఇంటర్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్, ఇంటర్ కాలేజ్ ఛాంపియన్షిప్, ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్. ఇంటర్ స్కూల్ మీన్స్ between school and school. Inter university, between Kakatiya University and between Usmania University. This is called inter. Intra university means between in the university only. Intra university means ఆ యూనివర్సిటీలో జరిగేటువంటివి మాత్రమే. అదొకటి, ఇది ఒక బేసిక్ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. సో communication means it is communication within an individual. It is a communication within an individual almost all the time. That means in my body, in the person only, not a person to person. Already చెప్పుకున్నాం మనం. Intra means within the person. Inter person means person to person. So intra person అంటే ఏంటి? He is talking to himself. Oh, how I am wrong. ఇక్కడ చూడండి మనకు. How I am wrong. Oh God, that is very bad. This type of things may happen in between ourselves only. So, oh my God. Oh no. Wow. Thank God I am safe now. This type of communication is called intrapersonal communication. So, individual reflection, meditation, even praying to God, this is all come under intrapersonal. So, when we come to interpersonal communication, so already interpersonal communication ante enti ante person to person or group to group. So you to your brother, you to your father to your mother. This is called interpersonal communication. So this is a dyadic communication. So that means two personalities, face to face routine communication between two persons, or between a sender and a receiver, between a teacher and student communication. That is called interpersonal communication. So that communication may be between by the means of words or sounds or expressions or gestures, whatever it may be. The communication between two persons, that is called interpersonal. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రా మీన్స్ విత్ ఇన్ ద పర్సన్, ఇంటర్ మీన్స్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. మీకు గుర్తుకు రాకుంటే మీ కాలేజ్ డేస్ ని ఇంటర్ కాలేజ్ గేమ్స్, ఇంటర్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ గుర్తుంచుకోండి. అంతేగాని మనం ఇంట్రా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ అని అనరు. ఆ 2-3 యూనివర్సిటీస్ పార్టిసిపేట్ అయ్యేటువంటివి ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్, ఇంటర్ యూనివర్సిటీ కాంపిటీషన్స్ అంటుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్. యూ కెన్ నో దట్, ఈజీగా మనం చేస్తాం అది. మాస్ కమ్యూనికేషన్ తెలుసు కదండి, మాస్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేదంతా కూడా మాస్ కమ్యూనికేషన్. ఈమెయిల్లో మళ్ళీ పర్సనల్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జనరల్ గా మన ప్లాట్ఫామ్ గూగుల్ మీట్ అనేటువంటిది, దిస్ ఈజ్ ఎ మాస్ కమ్యూనికేషన్. ఎట్ ఏ టైమ్ we can convey our message to thousands of people. 1000 people కూడా ఇందులో జాయిన్ కావచ్చు. అండ్ వాట్సాప్ అండ్ ఫేస్బుక్ అండ్ దట్ ఈస్ ట్విట్టర్, నౌ ఎక్స్, అండ్ ఇంకొకటి ఇన్స్టాగ్రామ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ సోషల్ మీడియా అంటాం ఇప్పుడు మనం. సో దిస్ ఈజ్ టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్, ఫిల్మ్స్. అంటే దట్ మీన్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ రీచ్ మాస్ లార్జ్ పీపుల్ ఎట్ ఏ టైమ్. మాస్ ఆడియన్స్ ని ఎట్ ఏ టైమ్, మాస్ మీన్స్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్. సో మాస్ ఆడియన్స్ ని మనం రీచ్ అవుతాం ఎట్ ఏ టైం కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, మాస్ కమ్యూనికేషన్. సో విత్ మాస్ ఆడియన్స్ అండ్ హెన్స్ ద నేమ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్. సో మనం అందుకే దీన్ని మాస్ మీడియా అంటాం. ఎట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ రీచ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. సో దట్స్ వై రేడియో అండ్ టీవీ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్, magazines and films, electronic or print media, this is called mass communication. Next, idokati intrapersonal, interpersonal అయిపోయింది. Next, communication types on the basis of channels. So verbal communication and non-verbal communication. చెప్పాను నేను మీకు ఇందాకే.
So verbal communication means enti. So use of words in the communication process. Verbal means using the words in the communication, either oral or written. So in the verbal communication, one acronym కూడా మనకు ఈ బుక్ లో ఇచ్చాడు. ఏంటి అంటే సో KISS, కిస్ అనేటువంటి acronym ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కిస్? సో ఇన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి కీప్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ సింపుల్. సో కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడాను షార్ట్గా సింపుల్గా ఉండాలి. So in order to deliver the right message, the communicator must be empathetic. Verbal communication is further divided into two communication. So do you know what is meaning of empathy? We know sympathy. So empathy is empathetic. We should be empathetic means, so we should have the ability to understand the feelings of the other people. That is called empathy. So we should be empathetic and we should not be sympathetic to the people with the disabled persons అని మనం అక్కడక్కడ చదువుతుంటాం. So don't show sympathy on the people who are in needy. So you should be empathetic. వాళ్ళు నిన్ను అడగక ముందే you should understand their feelings. That is called empathetic. So our message should be keep it short and simple. Next, this verbal communication is further divided into two types. One is oral communication and second written communication. Oral communication, written communication, these two come under verbal communication only. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, verbal means either oral or written. Non-verbal means only gestures and signs, using our signals, all those things. That is called a non-verbal. Okay, so oral communication లోపల, so communication is influenced by pitch and volume. That means in our oral speech లో, మన oral speaking లో. So next, rate, clarity, articulation, clarity in speaking and articulation. This is all come under this oral communication. So what are the advantages of oral communication? So it is spontaneous and natural. So the choice of words generally suits the listeners. ఇదంతా మనం you can just ఒకసారి అట్లా చదివి వదిలేయండి. నెక్స్ట్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో మనకు తెలుసు, వీ కెన్ రైట్ లెటర్స్, మెమోస్, రిపోర్ట్స్, బులెటిన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్ అండర్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్. మనం రిటర్న్గా అంటే ఏదైతే విచ్ ఈజ్ మనకు పర్మనెంట్గా నిలిచి ఉండేటువంటి, దట్ ఈజ్ ఆల్ కమ్ అండర్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్. ఈమెయిల్స్, ఇంటర్నెట్, వెబ్సైట్, లెటర్స్, ప్రపోజల్, ఏముంటుంది అంటే రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లోపల స్పాంటేనియస్ ఓవర్ఫ్లో ఉండదు. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఈస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ స్పాంటేనియస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నది ఇక్కడ. సో స్పాంటేనియస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓరల్ కమ్యూనికేషన్లో స్పాంటేనియస్ ఫీడ్బ్యాక్ దొరుకుతుంది. వెన్ కమ్ టు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్, దట్ స్పాంటేనియస్ ఫీడ్బ్యాక్ మే నాట్ ప్రొవైడ్, అది మనకు ఉండదు. యా, నెక్స్ట్ ఈ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్కి ద టైమ్ మే బి టేకెన్ మోర్. ఇప్పుడు ఇదే నేనంతా మీకు రాసి చూపిస్తే ద టైమ్ విల్ బి టేకెన్, మచ్ టైమ్ విల్ బి టేకెన్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో ఇన్ లెస్ టైమ్ ఐ కెన్ డూ. నెక్స్ట్ నెమోనిక్స్, ఎమ్ ఇస్ సైలెంట్, నెమోనిక్స్. సో ఈ నెమోనిక్స్ అనేటువంటిది ఏంటో ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈజ్ నెమోనిక్స్? ఇలాంటి మనకు ఈ కమ్యూనికేషన్లో వచ్చేటువంటి స్ట్రేంజ్ టర్మ్స్, అన్ఫెమిలియర్ టర్మ్స్ మీదనే మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈజ్ నెమోనిక్స్. చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్, మెయిన్లీ అబౌట్ లెర్నింగ్ అండ్ రీకాలింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, నంబర్స్, ఫ్యాక్ట్స్. సో ఈ నెమోనిక్స్ అంటే ఏం గుర్తుంచుకోండి అంటే, మనం జనరల్గా బై హార్ట్ చేస్తుంటాం కదా, రీకాలింగ్ వర్డ్స్, మెమరైజింగ్ వర్డ్స్, or remembering the numbers, remembering the signs, remembering all those things. That is called mnemonics. So learning and recalling of words, learning and recalling of numbers, and learning and recalling the theories, this is called mnemonics. So mnemonics can even be used to recall words, remember words. Example, brass. Brass is an acronym for how to shoot a rifle. సో ఇప్పుడు మీకు అన్నీ కూడా మేము ఇచ్చేవన్నీ కూడా నౌ వీఆర్ గివింగ్ నెమోనిక్స్ ఓన్లీ. సో మనకు
నిన్న చాలా సార్లు మనం క్లాస్లో ఇచ్చుకున్నాం ఏంటి మనం స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్ తర్వాత కెవాలియర్ పోయిట్స్ గుర్తుంచుకోవడానికి ఫ్లీ వైట్ డ్రమ్ అని మనం ఒక కోడ్ ఇచ్చుకున్నాం చూడండి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ విత్ స్మాల్ కోడ్స్ we can remember or we can recall all the things about that. So those things are called mnemonics. So learning and recalling of words using small acronyms, using small signs or whatever it may be. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, గుర్తుంచుకోండి. Yeah. So in this particular study conducted by Gerald R. Miller in 1967, found that mnemonics increased the recalling capacity. So in mnemonics అనేటివన్నీ కూడాను so that increase our recalling ability ని మనం recalling skills ని increase చేస్తుంటాయి. So this study on this mnemonics was conducted by Gerald R. Miller. Okay, next నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. సో నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో జనరల్గా మనకు తెలుసు బాడీ మూమెంట్స్, నెక్స్ట్ అపియరెన్స్, నెక్స్ట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, గెస్చర్స్, పోస్చర్స్, సమ్ సౌండ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, కైనెసిక్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కైనెసిక్స్ ఆర్ కైనెసిక్స్? సో కైనెసిక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. యా, దిస్ పర్సన్ హూ ఈస్ దిస్ పర్సన్ హూ స్టడీడ్ అబౌట్ దిస్ కైనెసిక్స్ ఈజ్ మెహ్రాబియన్. The person Mehrabian. So these words account for 7%, tone of voice accounts for 38%, and body language accounts this 55% of communication. So this verbal non-verbal communication lo words మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ ఎంత ఇస్తాయట అంటే జస్ట్ 7% మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా రీచ్ అవుతాయట. రిమైనింగ్ ఇంకా ఎంత ఉన్నాయి? స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ సార్. సార్ యూ కెన్ జూమ్ ఇట్ ప్లీజ్. Is it okay now? Yeah. Okay, sir. I zoomed it. Okay, according to Mehrabian, these kinesics చూద్దాం ఒకసారి. Kinesics అంటే ఏంటి అంటే మేజర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్. గెస్చర్స్ అండ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కైనెసిక్స్. సో ఈ కైనెసిక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనకంటే కైనెసిక్స్, హౌ కైనెసిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ లో సో వర్డ్స్ అకౌంట్ ఫర్ ఓన్లీ 7% ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ tone of voice, our tone of voice accounts for 38% communication, and the remaining 55% of the communication with our body language. So 7, 38 and 55. So the kinesics are very very important. This 55% of the communication is from our body language only. So with our body language or with our expressions, with our all those things, communication may be happened. Next, from words only 7% communication. From the tone of voice is accounts only for 38%. 38 plus 7, 45% దీంతోనే. Remaining 55% major portion is from kinesics or body language. So 7 by 38 by 55 formula. So 3 V's. First V is verbal. Verbal means words. Next vocal, tone of voice 38. And visual communication or body language is stands for 55% of the communication. So kinesics or body language is very very important in the communication. Next one important thing. So we know formal communication and informal communication. So formal communication and informal communication మనకు తెలుసు. జనరల్లీ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ లోపల అన్నీ కూడా ఏముంటాయంటే
organization, we follow the organizational structure. That may be upward communication or downward communication. We follow the conventions, we follow the rules, and we follow the regulations, we follow the protocols, everything we follow. One example is given. For example, a communication between uh, an assistant professor with vice chancellor or assistant professor నుంచి ఇంకేదైనా హైయర్ ఆర్కీకి వెళ్ళాలి అంటే మధ్యలో హెచ్ఓడి ద్వారానే జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. సో నౌ ద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ communicate his message to HOD, then HOD communicate his message to dean, then from dean to the academic director or every other persons. So that is called formal communication. If in the meeting or in a public address, we use certain conventions, we use certain regulations, we use certain rules. So now this class is also formal communication. సో ఇక్కడ నాకు ఏది నోట్లోకి వస్తే అది ఎట్లా పడితే అట్లా నేను మాట్లాడడానికి లేదు. సో బట్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఆర్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఐ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ come from my mind, come to my mind, I can use. But in formal communication, we must follow certain rules and regulations. This is called formal. And informal manaku kuda telusu, with friends and family we use informal communication. So we can use the whatever we come to our mind. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో మనం మొన్న చూసినటువంటి పేపర్లో ఈ ఏరియా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ లేటరల్ ఆర్ హారిజెంటల్ కమ్యూనికేషన్. ఒక్క నిమిషం. సో దిస్ వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ లేటరల్ హారిజెంటల్ కమ్యూనికేషన్ ఒకసారి చూడండి. సో వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్, డూ యు నో వర్టికల్ అండ్ హారిజెంటల్? హారిజెంటల్ అంటే ఏంటి? ఇట్లా మనం మామూలుగా ల్యాండ్ కి స్ట్రైట్ గా ప్యారల్ గా గీస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్. అంటే మామూలు స్ట్రైట్ లైన్ మనం నోట్బుక్ లో గీస్తాం కదా, ఇట్లా క్రాస్ అంటే మామూలుగా దాన్ని ఏమంటారు, స్లీపింగ్ లైన్. స్లీపింగ్ లైన్ గా రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజెంటల్ కమ్యూనికేషన్. వర్టికల్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, వి పుట్ ద పెన్ ఇన్ ద టాప్ అండ్ వి డ్రా అ లైన్ అప్ టు ద బాటమ్, దట్ ఈస్ వర్టికల్. సో వర్టికల్ అంటే నిలువుగా గీసే గీత, హారిజెంటల్ అంటే అడ్డుగా గీసేటువంటి గీత. So vertical communication lo, in vertical communication there are two types of communication. What is those? One is upward communication, second word is downward communication. So upward means from bottom to up, leda this upward communication is called bottom up communication. Downward communication is called top bottom communication. So in this top bottom communication ఒకసారి చూద్దాం. Downward communication or top bottom communication, from top to bottom, the instructions given to the subordinates or instructions given to the lower level employees from the manager or from higher officers, that is called downward communication. So when come to upward communication or bottom up communication, ఆల్రెడీ నేను మీకు మొన్నే చెప్పాను ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ దగ్గర. సో ఇన్ ద అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ద సజెషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ దేర్ మైండ్ ఫ్రమ్ ద సబార్డినేట్స్ టు ద హయ్యర్ ఆఫీసర్స్, ఫ్రమ్ ద సబార్డినేట్స్ టు ద మేనేజర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ లోయర్ క్లాస్ ఎంప్లాయ్ టు ద బాస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్. సో మనకు మొన్న వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇదే. లేటరల్ ఆర్ హారిజెంటల్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ స్ట్రేట్ లైన్ అని చెప్పాను మనం ఇట్లా. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద పీపుల్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్ ఇన్ హైరార్కీ, దట్ ఆర్ పీర్స్ ఆర్ కొలీగ్స్, between the colleagues or between the friends or between the same level employees. The communication, that communication is called lateral communication. So this lateral communication may be formal and informal. Formal and informal రెండు రకాలుగా ఉండవచ్చును. బట్ దిస్ వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ, బికాస్ బిట్వీన్ ఆఫీసర్ అండ్ లోయర్ క్యాడర్ ఎంప్లాయీ, between a manager and a subordinate, between a manager to the attender, surely that communication is formal communication only. These are same cadre employees
our colleagues, our peers. So this communication is lateral or horizontal communication, that is called both formal and informal combination of communications. Both formal అండ్ ఇన్ఫార్మల్ రెండు కూడా ఉండవచ్చును ఈ లేటరల్ అండ్ హారిజెంటల్ కమ్యూనికేషన్లో. ఇవి రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాగే ఇందాక వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కైనెసిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్. నెక్స్ట్ నాన్ వర్బల్ వర్బల్. ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి మనం ఈ 5 బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా కమ్యూనికేషన్లో. ఇవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి formulation, coding, transmission, decoding, interpretation, Cole and Chan model. So ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ గో టు అనదర్ క్లాసిఫికేషన్. వర్టికల్ అండ్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డయాగోనల్ కమ్యూనికేషన్. సో వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డయాగోనల్ కమ్యూనికేషన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాగోనల్ కమ్యూనికేషన్? The diagonal communication is effective as hierarchical binding and gives to information to this person. So ఇది ఒక చైన్. సో నౌ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వీల్ ఏంటి అంటే ఒకసారి చూద్దాం. వీల్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి అంటే హియర్ దిస్ ఈజ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆర్ అవర్ డీన్ ద కాలేజ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. సో డీన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్ హెచ్ఓడిస్కి హీ గివ్స్ మెసేజ్. సో ఈ హెచ్ఓడి ఇంగ్లీష్కి, తెలుగుకి, హిందీ and Urdu, all departments ki this dean will give message. So the message or communication between these two persons, but there is no communication between the departments. So this is called wheel type. And circle type, ikkada ee iddari madhyalo communication untundi. Next ee iddari madhyalo communication untundi. Ee iddari madhyalo communication untundi. This is called circle type. But in this all channel, the communication between all the departments is happened. This is called all channel network. Just please go through this. Simple ga okkari vellandi. Inkem peddaga em avasaram levu. So now the organizational barriers. So communication ki undetvanti organizational barriers em untayi? Just go through these barriers. Physical barriers, psychological barriers, అండ్ లింగ్విస్టిక్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్. అంతే, జస్ట్ మీరు ఒక్కసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ బ్యారియర్స్ అంతా ఏమేమి ఉంటాయి, ఎట్లాంటి కమ్యూనికేషన్కి ఉండేటువంటి ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్. మనం సింపుల్గా మనం ఈజీగా చేస్తారు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇందు లోపల. నెక్స్ట్ ఇదంతా జస్ట్ కామన్ అండ్ సింపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ పారాఫ్రేజింగ్ అనేటువంటి వర్డ్ యాక్చువల్లీ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే నో వాట్ ఈజ్ పారాఫ్రేజింగ్ అంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఎవరైనా మీరు ఏదైనా థీసిస్ రాసేటప్పుడు లేదా ఏదైనా మనం వెన్ వి కాపీ సంథింగ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ద సేమ్ థింగ్ వీ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అవర్ థీసిస్ రైటింగ్ ఆర్ ద సేమ్ థింగ్ వీ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అవర్ స్పీచెస్. ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు పారాఫ్రేజ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. సో దట్ మీన్స్ ఆ తీసుకున్నటువంటి మెసేజ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకొని హౌ వి అండర్స్టాండ్, హౌ మచ్ వి అండర్స్టాండ్ ఆర్ హౌ ఎక్స్టెండ్ వి అండర్స్టాండ్, వి గివ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వర్డ్స్ ఆర్ వి గివ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వర్డ్స్ ఆర్ వి గివ్ దట్ ఐడియా అకార్డింగ్ టు అవర్ ఓన్ ఐడియా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పారాఫ్రేజింగ్. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. పారాఫ్రేజింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఫ్రేజెస్ ని మార్చడం అట్లా కాదు. సో హౌ ఎక్స్టెండ్ వి అండర్స్టాండ్ or how well we understand, that is giving an opportunity to find out the message he is getting across to you. That means if we need any corrections or if we need anything, something to change, that is called paraphrasing. So ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. మిగతా అంతా జస్ట్ మీరు అట్లా ఫాస్ట్గా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. యా, ఇది కూడా పెద్దగా ఏముండదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ లోపల మనకు 5 ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఈ 5 ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ని అగైన్ అండ్ అగైన్ ప్లీజ్ రీడ్ అండ్ బై హార్ట్ దీస్ 5 ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్. యా, సింక్రనస్ మీడియా, అసింక్రనస్ మీడియా, సింక్రనస్ మీడియా, అసింక్రనస్ మీడియా. సో వాట్ ఈజ్ సింక్రనస్ మీడియా అండ్ వాట్ ఈజ్ అసింక్రనస్ మీడియా? ఇవి రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
So let us take first thing, synchronous media. Media that takes place in real time, such as live television or radio, that requires the audience to be present when the media is being broadcasted or when the media is performed is called synchronous media. So generally in the first 3 days, what happened? We don't recorded these classes, and we don't recorded, and we are unable to record itself. Actually, that is really a large time taking process to record. Actually, now how we are giving the recorded class, we are sharing the screen, and we are the video. Now we are converting into the video format, and we are uploading. That is really a very, very difficult task Keshwar Reddy sir doing. So if that recorded is not available, what you have to do? You should present to the class, because it may not be available after the live telecast is completed. So this is called synchronous media. Synchronous media means live television or radio that requires the audience to present when that media is being broadcasted or that media is performed. సింక్రనస్ మీడియా అంటే ఆడియన్స్ అక్కడ లైవ్ గా ఉండాలి. మనం ఏదో డ్రామాకి వెళ్తాం బయటికి, ఆ డ్రామా అక్కడ పర్ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ మనం చూడలేం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రనస్ మీడియా. సో సార్, వాట్ ఈస్ అసింక్రనస్ మీడియా? Asynchronous media means printed material available and recorded audio available and video is available, so you can see whenever you wanted, whenever you wants to see. That is called asynchronous media. Media that does not require the audience to assemble at a given time in order to use. It is called asynchronous media. It's all లైవ్ క్లాస్ కాకుండా ఏదైనా రికార్డెడ్ వీడియో చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసింక్రనస్ మీడియా. నెక్స్ట్, టైమ్ షిఫ్ట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైమ్ షిఫ్ట్? ద రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆడియో ఆర్ ద రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎ వీడియో ఈవెంట్ యూజువల్లీ బై ద ఆడియన్స్. ఆడియన్స్ ఈ రికార్డెడ్ క్లాస్ ని మొత్తం కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటూ to watch it later at a time other than when it was originally broadcasted. That is called time shift. టైం షిఫ్ట్ అంటే మీకు టైం సరిపోదు, మళ్ళీ మీరు చూడలేరు, అంటే ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి మీరు దాన్ని రికార్డ్ చేసుకొని, మనం యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు there is no option to watch the TV programs again whenever we want to watch again. బట్ ఇప్పుడు మనకి జియో టీవీ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీ, we can watch that program whenever. That is called asynchronous media. బట్ మీ అంతటా మీరే ఏదైనా టీవీలో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ పుట్ ఏ పెన్ డ్రైవ్ ఇన్ మనం దానిలో పెడతాం కదా, అదేంటి ఆ బాక్స్, సెట్ ఆఫ్ బాక్స్ లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ షిఫ్ట్. నౌ ఈజ్ రికార్డింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ బై ద ఆడియన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ షిఫ్ట్. ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇంకొక 2 ఇంపార్టెంట్స్ ఉన్నాయండి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ surveillance. So what is this surveillance? Primarily, the function of mass communication is to provide information about the processes, information about the issues, events, and other developments in the society. So this is called surveillance. So the surveillance means, so provide information about the issues, processes, or events and other developments. That is called surveillance. నెక్స్ట్, ఇంకొక కన్వర్జెన్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కన్వర్జెన్స్ మీన్స్ కంబైనింగ్ టుగెదర్ ద మీడియా, టెలికమ్యూనికేషన్, కంప్యూటింగ్, ఆల్ ఈజ్ ఇన్ ఎ డిజిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వర్జెన్స్. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటిది అంతా కూడా కన్వర్జెన్స్ అన్నమాట. సార్ చేసి మనకి ఇచ్చేటువంటిది అంతా కూడా కంబైనింగ్ టుగెదర్ కంప్యూటింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్ అండ్ మీడియా ఇన్ ఎ డిజిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్. This is called convergence. These 5 terms are very, very important. Synchronous media, asynchronous media, and next time shift, and surveillance, and convergence. Next, the 7 C's already manaku telusu. Communication needs to be very clear. It should be very concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous. So ivi చాలా మనకి, అంటే ఇందులో పెద్ద క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటిది ఏం లేదు. కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్, షుడ్
should be very simple and short, should be concrete, should be correct, should be coherent, should be complete, should be courteous. So this is about this communication. Please, I request all of you go through the MCQs. Lot of MCQs have been provided in this Pearson textbook. సో ఈ ఎంసీక్యూస్ అన్ని కూడా జస్ట్ మీరు ఐ థింక్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour యూ కెన్ డూ. మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో చేయగలుగుతారు. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో గవర్నెన్స్ అండ్ పాలిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, అండ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ని మనం జనరల్ గా ఇందులో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం. So I think you know this. Elementary education means primary 1 to 5th and upper primary 6 to 8th. This is called elementary level. Up to 8th class is elementary level. Next secondary education means this 7th, 9th and 10th class and 11th and 12th class. That is intermediate in our state. So this is called secondary education. Next this remaining, this is tertiary education, that is called higher education. So in higher education lo manaki em vastayi, remaining anta kuda that come under higher education: graduation, post graduation, the vocational education and training. These are all come under tertiary education. Next secondary education tarvata vachedanta ade. So indulo science, commerce, arts, engineering, medicine ivanni untayi kada. So okasari మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో వచ్చినటువంటి కీ డెవలప్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ సో బిఫోర్ 1813 చార్టర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ప్రాపర్ గా కూడా మనకి ఎక్కడ కూడా లేదు బిఫోర్ 1813. సో దిస్ 1813 చార్టరే ఇండియా లోపల మనకు ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చార్టర్ యాక్ట్ అనమాట. 1813 చార్టర్. సిద్ధు సార్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్రోఫోన్. సో ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్రోఫోన్స్. ప్లీజ్ మ్యూట్. సిద్ధు సార్, హూ ఇస్ సిద్ధు సార్? ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్రోఫోన్. ఓకే. సో దిస్ 1813 చార్టర్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ద క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ వర్ అలౌడ్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ప్రీచ్ దేర్ రిలీజియన్. అప్పటి వరకు కూడా మన ఇండియాలో అదర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది కూడా మనకు లేదు. అంటే అప్పటి వరకు మన వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్, సాంస్క్రిట్, మన వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో మన వాళ్ళ ద్వారా మాత్రమే ఉంది. కానీ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కి అలౌ ఇచ్చినటువంటిది 1813. సో ఇన్ 1817 దిస్ హిందూ కాలేజ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ కలకత్తా, which later become Presidency College in 1855 and Presidency University in 2010. So the first 1817 లో ఈ హిందూ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి దారి తీసినటువంటిది ఏంటి అంటే మనకు 1813 చార్టర్. ఈ 1813 చార్టర్ ఏంటి అంటే మనకు ఎడ్యుకేషన్ కి ఒక 1 lakh rupees ని ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పేసి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కి చెప్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1813 చార్టర్. Christian missionaries were allowed into India through this charter only. Next important ఏంటి అంటే this Macaulay Minutes on Education. So this Macaulay Minutes on Education year very very important, 1835. Macaulay Minutes on Education ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 1835 Macaulay Minutes on Education. సో మనకు తెలుసుగా థామస్ బాబింగ్టన్ మెకాలే, ఈజ్ ద లార్డ్ మెకాలే. ఆయననే మనకు అక్కడ వచ్చేటువంటి వ్యక్తి, విక్టోరియన్ పీరియడ్ లో వచ్చేటువంటి బాబింగ్టన్ మెకాలే అతనే. సో ఈ మెకాలే గురించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కోట్ మనకు ఒకటి ఉంటుంది. ఏమంటాడు మెకాలే అంటే,
So all the knowledge and wisdom which was there in India or which was there in Indian scriptures is equal to only one shelf of books in European library. మొత్తం కూడా ఇండియా లోపల ఉన్నటువంటి మొత్తం విజ్డమ్ అంతా మొత్తం కూడా ఓన్లీ యూరోపియన్ లైబ్రరీలో ఉండే ఒక బుక్ ఉంటుంది చెప్పారన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఎవరిని తయారు ఓన్లీ బ్లడ్ అండ్ మజిల్స్ లో మాత్రమే ఇండియన్ ఉండాలి, కానీ ఇన్ హిస్ థింకింగ్స్ కంప్లీట్ గా కలోనియల్ థింకింగ్ ఉండేటువంటి బ్రిటిష్ థింకింగ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళని మనం వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్. అలా వాళ్ళని తయారు చేయడమే మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్ అయి ఉండాలని చెప్తాడు లార్డ్ మెకాలే. ఈ రెండు టాపిక్స్ కూడా మెకాలేలో గుర్తుంచుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లార్డ్ మెకాలే 1835, ఇది చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. మెకాలే మినిట్స్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1835, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ ఇయర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ 1854. సో వుడ్, చార్లెస్ వుడ్ ఏం చెప్తాడంటే it was the first policy measure regarding higher education. So it recommended setting up 3 universities. So Madras University, Calcutta University, Bombay University. So Wood's dispatch recommendations ద్వారానే మన ఇండియాలో 3 universities, the first universities in India were Madras, Calcutta and Bombay. In this first university is Calcutta University. గుర్తుంచుకోండి. So universities were set up in India in 1857. మనకు సిపాయి మిలిటరీ ఉంది కదా, సో ద సేమ్ ఇయర్ దీస్ యూనివర్సిటీస్ వర్ సెటప్ ఇన్ ఇండియా. సో దీస్ యూనివర్సిటీస్ వర్ సెటప్ ఇన్ ఇండియా విత్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ 1854. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీస్ కమిషన్, లార్డ్ కర్జన్ కమిషన్. సో దట్ ఈస్ ఈ లార్డ్ కర్జన్ ఫస్ట్ పర్సన్ టు అపాయింట్ కమిషన్ ఆన్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఇది మనకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. మనకు యూనివర్సిటీ కమిషన్ మనకు ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకునే ఏంటి అంటే సాడ్లర్ కమిషన్ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. విచ్ కమిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కలకత్తా యూనివర్సిటీ కమిషన్. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడి వరకు గుర్తుంచుకోండి. The Sadler Commission is known as Calcutta University Commission in the year 1917. ఇది very very important. Sadler Commission is known as Calcutta University Commission. ఇది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దిస్ కలకత్తా యూనివర్సిటీ కమిషన్ ఆర్ సాడ్లర్ యూనివర్సిటీ కమిషన్. దిస్ సాడ్లర్ యూనివర్సిటీ కమిషన్ suggested the setting up of Central Advisory Board on Education, CABE. సో ఈ 1917లో సాడ్లర్ కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ తోటే మనకు సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1920. బట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 3 years ఇట్ వాజ్ అబాలిష్డ్, అది వేరే విషయం. బట్ సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరి రికమెండేషన్స్ తో అంటే సాడ్లర్ కమిషన్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కలకత్తా యూనివర్సిటీ కమిషన్. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ నెట్ సెట్ అండి, చాలా సార్లు ఇది మంచి జీకే బిట్ కూడాను. సో మన నెక్స్ట్ సో దిస్ వార్ధా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇది యొక్క ఇయర్ గుర్తుంచుకోండి. సో వార్ధా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనగానే మనందరికీ కూడా మహాత్మా గాంధీ గుర్తుకొస్తాడు. సో దిస్ వార్ధా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వార్ధా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సార్జెంట్ రిపోర్ట్, ఇదంతా ఏం అక్కర్లేదు. సో దిస్ రాధాకృష్ణన్ కమిషన్ is very very important. After higher education, after independence, after Indian independence 1947 లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, సో డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, one commission was established
to study and suggest how our education system or how our university education system ఎట్లా ఉండాలని చెప్పింది. సో దిస్ రాధాకృష్ణన్ కమిటీ, that is 1948 to 49. So Radhakrishnan Commission, this Radhakrishnan Commission suggested the integration of secondary education and the higher education by setting up చెప్పినటువంటిది రాధాకృష్ణన్ కమిషన్. మళ్ళీ మనం యూజీసీకి సంబంధించి చాలా చక్కగా ఎప్పుడెప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని చదువుకుంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మొదలియార్ కమిషన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్. మనకు సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు. సో ఈ రాధాకృష్ణన్ కమిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్. రాధాకృష్ణన్ కమిషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్. మొదలియార్ కమిషన్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయిపోతారు. నెక్స్ట్ ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొటారి కమిషన్, డాక్టర్ దౌలత్ సింగ్ కొటారి, డిఎస్ కొటారి అంటారు. సో దిస్ కొటారి కమిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ 1964 to 1966. ఇది చాలా బేసిక్ కమిషన్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒకసారి మనం అంటే జనరల్గా చూస్తే లేదా మనం పాలిటీ ప్రకారంగా చూసినా కూడా, సో మనకు సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాంకరెంట్ లిస్ట్, 3 లిస్టులు ఉంటాయండి. సో దిస్ సెంట్రల్ లిస్ట్ అండ్ స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ లోపల చూస్తే ఎడ్యుకేషన్ ఏ లిస్ట్లో ఉంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ కాంకరెంట్ లిస్ట్. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ కాంకరెంట్ లిస్ట్. మనం తెలుగులో అయితే కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా అంటారు. కాంకరెంట్ మీన్స్ బోత్, రెండింటికి సంబంధించినటువంటిది. యా, గాంధీయన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వార్ధా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ ఈస్ 1937. యా, ప్రవీణ్ సార్ రైట్. ఓకే, నౌ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ కాంకరెంట్ లిస్ట్, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ సెంట్రల్ లిస్ట్ ఆర్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆర్ కాంకరెంట్ లిస్ట్, అది ఎందులో లేదని కూడా అడుగుతాడు, అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు స్టేట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పుకుందాం. ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు సెంట్రల్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఒక డిపార్ట్మెంట్గా ఉండకపోయేది. ఎలా ఉండేది అంటే దాన్ని హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్గానే పిలిచేటువంటి వారు. సో ఇప్పటికీ కూడాను సెంట్రల్ లోపల డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఒక మినిస్ట్రీగా ఉండదు. సో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండరు, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ గానే ఉంటుంది సెంట్రల్లో. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఈ నేషనల్ పాలసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు మనకు 20 నేషనల్ పాలసీ ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీ అవసరం. యాక్చువల్లీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చినప్పుడు అది లేదు. సో ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ 2020 ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ. సో అంతకు ముందున్నటువంటి ఎన్పిఈస్, నేషనల్ పాలసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, 1968లో ఒక పాలసీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ దానికే కొంచెం రివర్స్ చేస్తే 68కి రివర్స్ 1986. ఆఫ్టర్ 86 తర్వాత మళ్ళీ నేషనల్ పాలసీ రాలేదు. సో ఇన్ ద కోవిడ్ టైమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ న్యూ పాలసీ, దట్ ఈస్ నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ 2020. సో మనకు జేఎల్లో క్వశ్చన్, న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ was introduced in 2020 or 2021 or 2022 or 2023. సో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఏముండదు, సింపుల్ గా క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ was not implemented. 1968, 1986, 2020 or 2018. సో మనకు 68, 86, 2020, 22. No sir, Kotari Commission focused only on higher education. No sir, అది కంప్లీట్ గా సో అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ గురించి చెప్తుంది. ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అంటే టోటల్ గా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మొత్తం గురించి చెప్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫోకస్ కేవలం అంతా కూడా ఇస్తున్నాడు ఇందులోపల.
ఇంకొకటి 6% ఆఫ్ వాయిస్ నేషనల్ కొంచెం ఇన్కమ్ బ్రేక్ షుడ్ బి అవుతుంది స్పెంట్ ఆన్ సార్. ఎడ్యుకేషన్ అని సార్. ఓకే, కొటారి కమిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఓన్లీ హైయర్ ఎడ్యుకేషనే కాదు సార్, టోటల్ గా ఫ్రమ్ బేసిక్ నుంచి మనకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు అన్నిటిపైన దట్ ఈజ్ ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కొటారి కమిషన్ చెప్పినటువంటిది నేషనల్ ఇన్కమ్ లోపల అంటే మన జీడిపి లోపల కంప్లీట్ గా 6% షుడ్ బి స్పెంట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా చెప్తుంది కొటారి కమిషన్. యా, ఇది నాట్ ఓన్లీ అనే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, దిస్ ఈజ్ మొత్తం మన ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే చివరి వరకు చెప్పేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఈ నేషనల్ పాలసీ 2 పాలసీస్ 68 అండ్ 86. నౌ వీఆర్ ఇన్ 2020 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. నేను మీకు ఒక 2 పేజెస్ రాసి పోస్ట్ చేస్తాను. 2020 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఒకసారి కంపల్సరీగా చూడాలి కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ ఇదంతా డేటా ఏం అవసరం లేదు, మొత్తం చూసుకోకండి, ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ 6% అని గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. యా, నెక్స్ట్ చైర్మన్ కమిషన్ చైర్మన్ శామ్ పిట్రోడా. దట్ ఈజ్ మనకు గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్న టైంలో he was appointed as the chairman of National Knowledge Commission in 2007. He is Sam Pitroda. Next యశ్పాల్ కమిటీ. యశ్పాల్ కమిటీ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఏమంటారంటే బుక్స్ బ్యాగ్ యొక్క బర్డెన్ తగ్గించినటువంటి కమిటీ యశ్పాల్ కమిటీ రికమెండెడ్. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో పెద్దగా ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ యా, వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి ఏంటి అంటే యూజీసీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్. సో దిస్ వాజ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ 28th November 1953. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. 28th November 1953 the UGC came into existence on 28th December 1953 by Parliamentary Act in 1956. ఇది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూజీసీలో 1 చైర్మన్ అండ్ 1 వైస్ చైర్మన్ అండ్ 10 అదర్ మెంబర్స్ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఈ 10 members ఉంటారు. సో ద సెక్రటరీ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్. ఇట్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ న్యూ ఢిల్లీ as well as its 6 regional offices are there located in Bangalore, Bhopal, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Pune. So UGC has 6 regional offices: Bangalore, Bhopal, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Pune. Simple. So which is not a regional office of UGC? లేదా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని అడగచ్చు. ఎక్కడ ఇది ఏది కాదు అని అడగవచ్చు. సో బెంగళూరులో ఉంది, భోపాల్లో ఉంది, గౌహతిలో ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉంది, కలకత్తాలో ఉంది. 6 రీజనల్ సెంటర్స్ ఆఫ్ యూజీసీ. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ యూజీసీ? డాక్టర్ దేశ్ముఖ్. డాక్టర్ సిడి దేశ్ముఖ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ యూజీసీ. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, అవి ఇప్పుడు కూడా అంత అవసరం లేదు మనకు, ఎందుకంటే టైమ్లీ చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఇంకొక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని కూడా మనకు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని అనౌన్స్ చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ తెలంగాణలో. Excuse me, sir. Sir, your voice is breaking, sir. Sir. Some disturbance is coming, sir. Yeah. Now okay na sir? ఇప్పుడు ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. So education is by
Dr. Daud Singh Kothari, B.S. Kothari. 6% should be spent on education, on our national income, from our national income or from our GDP. The governments should be spent 6% recommended by ఓకే. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లేనటువంటి స్టేట్ ఏంటి అంటే గోవా. గోవాలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లేవు. అండ్ ఇంకొకటి ఇలాంటి బిట్టే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే నవోదయ లేనటువంటి స్టేట్ ఏదని అడిగితే వాట్ ఈస్ ద నవోదయాస్ లేనటువంటి స్టేట్ ఏంటండి? వాంట్ ఫైండ్ నవోదయ. ఆన్సర్ ప్లీజ్. నవోదయాస్ లేనటువంటి స్టేట్ చెప్పండి ఎవరైనా. No. State we want to find us. No answers. Not sure, sir. Not sure, but Keshav is audible. hello. Not sure, sir, Madam, but maybe please. Not sure, but maybe Tamil Nadu, sir. Okay. Exactly, ma'am. Not sure, but that is right answer. The Tamil Nadu is the only state in India. There is no JNVs, Jawahar Navodaya Vidyalayas, because they are against to the central government's schemes of a three language formula. Hindi. In Jawahar Navodaya Vidyalayas or in JNVs, Telugu, and that means in our states Telugu, Hindi, English. But in Tamil Nadu they should incorporate Tamil, Hindi and English. So that's why they bluntly or sharply they rejected the system. Tamil Nadulo Navodayas లేవు. ఓకే, అదొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటిదంతా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఫాస్ట్గా ఈఎల్టీలో కూడా కవర్ అయిపోతుంది. అదొకసారి చూసుకుందాం అక్కడ మళ్ళీ. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేంటి అంటే ఓకే, ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో రూసా మనకు డిగ్రీ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ లో రూసా రాష్ట్రీయ ఉच्चतर शिक्षा अभियान, రాష్ట్రీయ ఉच्चतर शिक्षा अभियान, రూసా that is a centrally sponsored scheme which was launched in 2013. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రూసా యొక్క యాక్రోనిమ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయమని అడుగుతాడు, లేదంటే రూసా వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ అని అడుగుతాడు. సో దిస్ రూసా మనం మామూలుగా అప్పుడప్పుడు మనం పేపర్లో చూసినప్పుడు కూడా వీ కెన్ రీడ్ దీస్ ఆర్ రూసా గ్రాంట్స్ అని చెప్పేసి మనం డిగ్రీ కాలేజెస్లో యూనివర్సిటీలో చూస్తుంటాం. సో దిస్ రూసా ప్రోగ్రామ్, రాష్ట్రీయ ఉच्चतर शिक्षा अभियान, that was a centrally sponsored scheme that was launched in 2013 by UPA government, మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ అండి. సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సినటువంటివి ఏంటి అంటే AICTE, All India Council for Technical Education. So All India Council for Technical Education, that was set up in 1945 and that became an statutory status in 1987. 1987లో దానికి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఇచ్చారు. 1945లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది AICTE, ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్. సో AICTE will give approval for new technical institutions like ITIs and next engineering colleges and diploma colleges, ఇవన్నీ కూడాను that come under AICTE, All India Council for Technical Education, IITs, NITs, all these things.
And one more thing, the first IIT is IIT Kharagpur, that was established in 1951. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ ఐఐఎమ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఏం అవసరం లేదు. సో దిస్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్, ఎన్ని క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అంటే 6 క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం. సాంస్క్రిట్, తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం అండ్ ఒడియా. These are 6 classical languages in India. So Tamil was the first language to be assigned the status of classical language. So classical language status రావాలి అంటే 2000 years కన్నా ముందున్నటువంటి స్క్రిప్చర్స్ దొరికితే కనుక దట్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ తమిళ్కి ఇచ్చారు, తర్వాత తెలుగు నుంచి ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తెలుగుకి ఇచ్చారు, సాంస్క్రిట్కి ఇచ్చారు, తర్వాత కన్నడకి ఇచ్చారు, మలయాళంకి ఇచ్చారు. ద రీసెంట్ లాంగ్వేజ్ విచ్ గాట్ ద క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఈజ్ ఒరిస్సా నుంచి ఒడియా. ఒడియా వాజ్ ద లేటెస్ట్ వన్ టు బి అసైన్డ్ యాజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు లాంగ్వేజెస్ కి సంబంధించినటువంటివి. సో హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద లాంగ్వేజెస్ బై ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? There are 22 languages. There are 22 languages were there in which schedule? Languages ఏ షెడ్యూల్ లో ఉంటాయండి? Do you know? ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Languages were identified the ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది. 22 యొక్క 8th షెడ్యూల్లో ఉన్నాయి, అదొకటి పక్కకు రాసుకోండి. 22 లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ 8th షెడ్యూల్. ఇన్ 8th షెడ్యూల్. 8th షెడ్యూల్లో 22 languages were identified. So voice is breaking. I am very much apologize all of you. Nenu from tomorrow onwards I will change, I will take a sim of Airtel gaani idea gaani తీసుకుంటాను. So this will not be happened again. So I swear you. The voice is breaking, but connection is very good actually. సిగ్నల్ చాలా బాగుంది. ప్లస్ బ్రేకింగ్, వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. Okay, next National Assessment and Accreditation Council. NAC is very important for our higher education system. National Assessment and Accreditation Council. So this National Assessment and Accreditation Council, NAC is an autonomous body established in 1994 by the UGC with its headquarters in Bangalore. It was established as per the recommendations of National Policy on Education 1986. This point is very, very important. So this NAC, NAAC acronym expand చేయండి అని ఒకసారి అడిగారు. సో NAC means National Assessment and Accreditation, not Accreditation and Assessment. Assessment and Accreditation Council, NAC, that is an autonomous body that was established in 1994 and that was established by UGC. And the headquarters of NAC is in Bangalore, and this was established as per the recommendations of NPE 1986, New National Policy on Education 1986 Education Policy. This is important. Next ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే
ఇదొకటండి. జనరల్ గా మనం వెన్ వి అబ్జర్వ్ ఎ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఎ కాలేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టాప్ ర్యాంక్ ఉంటుందంటాం కదా. సో అది చూసే దేనివల్ల అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, NIRF rankings. When you join your brother or your sister in an engineering college or in a top university, we have to download the latest NIRF rankings. So this NIRF rankings based cheskoni manam we can say a university is a top university or a top college అని చెప్పేసి మనం NIRF rankings చూస్తూ ఉంటాం. So this is very important, national institutional ranking framework. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఇది చాలా ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా. అండ్ యు నో ద ఫస్ట్ నేషనల్ ఫస్ట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా, విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా? కుడ్ ఎనీవన్ సే ద ఫస్ట్ ఓపెన్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సార్. Exactly sir, not IGNO. Dr. B.R. Ambedkar Open University. The first name of the B.R. Ambedkar Open University is Andhra Pradesh Open University, APOU. Andhra Pradesh Open University, the first name. Later it was changed as Dr. B.R. Ambedkar Open University. That was established in which year? Anyone knows? Could anyone please tell me in which year that was established? 1983 sir. No, 1982. 1982 that was established. In 2022, 40 years celebrations were celebrated. So 1982 that University Ambedkar Open University was established, and IGNO's establishment year is 1985. 1985 IGNO, Indira Gandhi National Open University. That was the largest open university in the world. ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్ద ఓపెన్ యూనివర్సిటీ విత్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, చాలా మంది ఉంటారు అందులో. ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో టాప్ యూనివర్సిటీ అండి. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇది సరిపోతుంది మనకు గవర్నెన్స్ కి సంబంధించి. ఇది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 టాపిక్స్ నేను ఇందులో ఉన్నటువంటివి కాకుండా ప్లీజ్ రీడ్ దీస్ 2 టాపిక్స్. స్వయం ఒకటి, అట్లాగే ఇది ఒకటి చదవాలి. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ దోస్ 2 టాపిక్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ అవి 2 మనం డీటెయిల్ గా చదువుకోవాలి. ఒకసారి జస్ట్ టచ్ చేస్తాను. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ స్వయం అండ్ MOOCs అండ్ 2020 ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ. అవి రెండింటి గురించి నేను మీకు క్లియర్ గా మళ్ళీ నేను ఓన్గా రాసిస్తానండి. సో స్వయం మీన్స్ స్టడీ వెబ్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఫర్ యంగ్ ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్. స్వయం ఈజ్ ఎ పోర్టల్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టడీ వెబ్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఫర్ యంగ్ ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్. సో యూ కెన్, మనకు తెలియనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే సమ్ పర్సన్స్ మే నో, కొందరికి తెలియవచ్చు. ఐ థింక్ స్వయం అనేటువంటిది దట్ గివ్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ద పీపుల్. యూ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, కంప్యూటర్ సైన్స్, హిస్టరీ, మెనీ బ్రాంచెస్. మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో నుంచి ఆల్ బ్రాంచెస్ లో చాలా కోర్సెస్ యూ కెన్ లెర్న్ వితౌట్ పేయింగ్ ఎ పెన్నీ. We can learn many things. You can learn this English literature, the history of English literature ni kuda you can learn every day or every week. They will give manaku oka video istaru, so you can watch that video. They will give some assignment also. But if you want to take a certificate from that Swayam portal or from that university, we have to pay some examination fees, I think 1,000 rupees. Then we have to attend for that examination. If you clear that in exam, you will be certified by IITs. Swayam lo chaala programs anni kuda IIT Madras, IIT Bombay నుంచి ఉంటాయి. చాలా మీకు ఎవరైనా తెలిసినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ప్లీజ్ రికమెండ్ దీస్ థింగ్స్. స్వయం అనేటువంటిది బెస్ట్ పోర్టల్ టు లెర్న్ మెనీ థింగ్స్.
మనం కొంతమంది ఎంఫిల్ కానీ పిహెచ్డి కానీ చేస్తున్నప్పుడు అకాడమిక్ రైటింగ్స్ అనేటువంటిది దట్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ టు అస్. సో అకాడమిక్ రైటింగ్స్ పైన కూడా మనకు 4 weeks అండ్ 8 weeks 10 weeks ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంటాయి. సో ఈ స్వయంస్ గురించి యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ పోర్టల్లో చదివితే మనకు చాలా తెలుస్తాయండి. సో ఐఐటీస్ ఐఐఎంస్ నుంచి ద సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐఐటీస్, చాలా మంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గెట్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఐఐటీస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ బెనిఫిషియల్ టు అస్. సో the IIT Bangalore has IIM Bangalore has become the first management school in the country to offer MOOCs. So MOOCs means massive open online courses. Massive open online courses are called simply MOOCs. Massive open online courses అండి. సో అట్లాగే ఐఐఎం బెంగళూరు అనేది ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ అట ఈ MOOCs ని ఆఫర్ చేసినటువంటిది. సో నేను దీని మీద మీకు మంచి మెటీరియల్ ఇస్తాను, షూర్గా ఒక పేజ్ రాసి పెడతాను. నెక్స్ట్ 2020 దానిలో గురించి కంపల్సరీ మీకు ఒక పేజ్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ కమ్ టు గవర్నెన్స్ అండ్ పాలిటీ. గవర్నెన్స్ అండ్ పాలిటీలో మనకు వచ్చేటువంటివి ఏంటి అంటే జనరల్గా గతంలో 3-4 క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి ఆర్టికల్స్ వాటిపైన. బట్ నౌ హార్డ్లీ ఒక క్వశ్చన్ లేదా 2వ క్వశ్చన్ రావడం చాలా కష్టం. సో దీనికోసం మీరు మొత్తం పాలిటీ అంతా చదవాల్సినటువంటి పని లేదు. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనకు ఏంటి అంటే ఓకే, సో ఫ్రమ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ we took fundamental duties. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము? యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే రష్యా, ఫార్మర్ రష్యా నుంచి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని తీసుకున్నాం. ఇది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే ఎమర్జెన్సీ టైంలో సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే ద వైమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ జర్మనీ నుంచి ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని సస్పెండ్ చేయడం అనేది ఒకటి మనం వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ జర్మనీ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ కెనడా నుంచి మనము ఫెడరేషన్ అనేటువంటి తీసుకున్నామండి, స్ట్రాంగ్ సెంటర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ అండ్ రెసిడ్యూడరీ పవర్స్ వెస్ట్ విత్ సెంటర్ ఓన్లీ. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కెనడా. కెనడా నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఒకటి స్కీమ్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్, అంటే ఈ సమాఖ్య అంటే రాష్ట్రాలు అండ్ సెంట్రల్ రెండూ కలిసి ఒక ఫెడరేషన్ గా ఉండడం. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. సో సెంటర్ కి స్టేట్స్ కి పవర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇవ్వనటువంటివన్నీ కూడా అల్టిమేట్ గా ఉన్నటువంటివి రిమైనింగ్ పవర్స్ అన్ని రెసిడ్యూడరీ పవర్స్ అన్ని కూడాను దోస్ రెసిడ్యూడరీ పవర్స్ వెస్ట్ విత్ సెంటర్ ఓన్లీ. ఇది కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్రమ్ ఐర్లాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం ఏమేమి తీసుకున్నామంటే దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి మనకి ఎక్కువగా అడిగేది ఏంటి అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఆదేశ సూత్రాలు అంటాం మనం తెలుగులో. సో దిస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ వర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఐర్లాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అట్లాగే ఈ మధ్యలో మనకి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కూడా జరిగింది. సో దట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఐర్లాండ్. అండ్ రాజ్యసభకి 12 members ని నామినేట్ చేయడం కూడా దట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఐర్లాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఐర్లాండ్ నుంచి 3 తీసుకున్నామండి. ఒక ఇంపార్టెంట్ మనం రాజ్యసభకి 12 members నామినేటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. అట్లాగే 2 నామినేటెడ్ టు లోక్సభకి 2 members ఆంగ్లో ఇండియన్స్ యొక్క వాళ్ళు కనుక దే ఆర్ నాట్ ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ వర్ నామినేటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ లోక్సభకి 2 నామినేట్ చేస్తాడు, రాజ్యసభకి 12 members ని నామినేట్ చేస్తాడు. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇదంతా పెద్దగా మనం చదవలేము, చాలా అంటే మనం వచ్చే 1 mark కోసం కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా చదవలేము. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం చూసుకోవాల్సినటువంటిది ఇందాక చెప్పాను నేను మీకు 8th షెడ్యూల్ లోపల 22 languages ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ 22 languages నో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్, గుర్తుంచుకోండి. సో ఈ 22 languages లో ఇంగ్లీష్ ఉండదు.
సో 8th షెడ్యూల్లో 22 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 12 షెడ్యూల్స్ అండ్ 395 ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో 395 ఆర్టికల్స్ ఉండేవి అప్పుడు మొదట్లో. అట్లా 8 షెడ్యూల్స్ ఉండేవి. సో ఇప్పుడు 12 షెడ్యూల్స్ అయిపోయినాయి. సో ఆర్టికల్స్ రోజు రోజు చాలా మారిపోతున్నాయి. సో ఆర్టికల్స్ మీద అడగడు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి హౌ మెనీ షెడ్యూల్స్? సో 12 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయండి. ఇన్ ద స్టార్టింగ్ 8 షెడ్యూల్స్ ఉండేవి, అట్లాగే 395 ఆర్టికల్స్ ఉండేవి. సో 8th షెడ్యూల్లో 22 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దిస్ 22 లాంగ్వేజెస్ దెర్ ఇస్ నో ఇంగ్లీష్. ఇంకొకటి రీసెంట్ ఏంటి అంటే బోడో, డోగ్రి, మైథిలి, సంతాలి, దీస్ 4 వర్ యాడెడ్. చాలా లేటెస్ట్గా చివరికి యాడ్ చేసినటువంటివి అవే. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు షెడ్యూల్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ షెడ్యూల్ ఏంటి అంటే దిస్ 7th షెడ్యూల్. సో 7th షెడ్యూల్ అనేది సో యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్టు మనకు ఉండేటువంటిది. అంటే ఏవి ఏ లిస్టులో ఉంటాయి, ఏవి ఏ లిస్టులో ఉంటాయి అని చెప్పేటువంటిది 7th షెడ్యూల్ అండి. ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవడానికి. ఇంకొకటి మనకు ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది అఫీషియల్ లాంగ్వేజా, అసోసియేట్ లాంగ్వేజా, అఫీషియల్ అసోసియేట్ లాంగ్వేజా, అసోసియేట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజా? ఇది ఒకటి. ఈ యొక్క క్వశ్చన్ని సో ప్లీజ్ search on your own. So is English official language in India or associate language in India or associate official language in India or official associate or associate official language? If 4 please think about it. We will discuss these question in ELT class. Yeah. నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఓకే సార్ ఓకే వి విల్ డిస్కస్ దట్ థింగ్. యా వి విల్ డిస్కస్ దట్ థింగ్ ఇన్ ద ఈఎల్టీ. మీరు ఈఎల్టీలో మనం అది డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో మీకు ఇదివరకు చెప్పాను నేను మొన్న మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ దిస్. ఓకే, ఈ 4 ఆర్టికల్స్ని బాగా గుర్తుంచుకోండి. రైట్ టు ఈక్వాలిటీలో ఉన్నటువంటి 4 ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 14, 15, 16, 17, 18 ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 19 కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. 21 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి చెప్పుకుందాం ఇవాళ. ఆర్టికల్ 14 ఏంటి అంటే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా. సో చట్టం ముందు వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా అండ్ వీ విల్ గెట్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా. సో ఆర్టికల్ సార్ దిస్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ఈఎల్టీ క్లాస్. మన ఈఎల్టీ క్లాస్ లోపల ఈ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, అసోసియేట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, అసలు ఇంగ్లీష్ వై ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ బీన్ చోజన్ యాజ్ అసోసియేట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్, హిందీ ఎందుకు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అయింది, అసలు ఇప్పుడు హిందీ పొజిషన్ ఏంటి అనేదంతా కూడా వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఈఎల్టీ క్లాస్. మనం చక్కగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. దట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, యా. సో ఆర్టికల్ 14 అనేది ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా. మనం లా నుంచి అందరికీ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ మనందరం కూడా లా ముందు మనందరం కూడా ఈక్వల్. సో దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 14. నో అండ్ ఆర్టికల్ 15 దట్ ఈస్ 5 types of discriminations are prohibited on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. So religion, race, caste, sex and place of birth. So this type of 5 discriminations are prohibited. So next ఇందులోనే మనం ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ని ప్రొహిబిట్ చేసుకుంటూ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం కూడా ఆర్టికల్ 15 లోనే వస్తుంది. సో ఆర్టికల్ 15 లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఇలాంటి 5 types ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఉండొద్దు. అట్లాగే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోపల రిజర్వేషన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోపల ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చేదంతా కూడాను ఆర్టికల్ 15.
Next, whereas come to Article 16, equal opportunity in the matter of public employment. So employment లో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి అని చెప్పేది ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 16, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 17 ఏంటి అంటే దట్ ఈజ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. దట్ కమ్ అండర్ ఆర్టికల్ 17, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆర్టికల్ 18 అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, ఆర్టికల్ 17 వరకు ఇంపార్టెంట్ అండి. 14, 15, 16, 17 ఇవి బాగా గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 19 లో మళ్ళీ 19(1)(a), B, C, D, E ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్టికల్ 19 లో ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడాను 6 ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్ have been by Indian Constitution to the origin of its origin. సో మనకు ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి ఇచ్చినటువంటివి ఏంటి అంటే 6 ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్. 19 లో ఆర్టికల్ 19 మనకి ఏమిచ్చింది అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, రెసిడెన్స్. సో మనం ఎక్కడైనా సమావేశం కావచ్చు, ఎక్కడైనా మాట్లాడవచ్చు, ఎక్కడైనా మనం ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడికైనా పోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఆర్టికల్ 19 లో ఉన్నాయి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ 19(1) అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెప్పాను నేను మీకు మొన్న కూడా, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ కమ్ అండర్ 19(1). ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ కూడా అందులోనే వస్తుంది. 19(1) లోనే ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోనే ప్రెస్ది కూడా ఫ్రీడమ్ ఇందులోనే వస్తుంది. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 21 ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆర్టికల్ 21 లో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. సో ఆర్టికల్ 21 లోనే మనకు ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడాను దట్ కమ్ అండర్ ఆర్టికల్ 21A, గుర్తుంచుకోండి. సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 21A, విద్యా హక్కు. నౌ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్. అది ఎందులో ఉంది? ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఆర్టికల్ 21A లో ఉంది. సో ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్ని కూడాను కాన్స్టిట్యూషన్ లో 3rd పార్ట్ లో ఉంటాయండి. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ లోని 3rd పార్ట్ లో ఉంటాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్. నెక్స్ట్ ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ లేబర్ ని అబాలిషన్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 24. పక్కకు రాసుకోండి ఎక్కడైనా సింపుల్ గా. మనం 14 చెప్పుకున్నాం, 15 చెప్పుకున్నాం, 16 చెప్పుకున్నాం, 17 చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ 19 చెప్పుకున్నాం, అందులో 19(1) బాగా చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ 21 చెప్పుకున్నాం, రైట్ టు లివ్ అని, బతికేటువంటి హక్కు, జీవించే హక్కు అంటాం తెలుగు లోపల. సో 21 లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 21A. నెక్స్ట్ 24, దిస్ ఈజ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్. చైల్డ్ లేబర్ ను అబాలిష్ చేస్తూ చెప్పినటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే 24. నెక్స్ట్ ఈ మనకు రిలీజియన్ కి సంబంధించిన అవసరం లేదు. 29 అండ్ 30 అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి 2 రాసుకోండి. ఈ ఆర్టికల్స్, ఈ 6-7 ఆర్టికల్స్ బాగా గుర్తుంచుకోండి. సో ఏంటి అంటే మైనారిటీస్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్లని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 29. సో టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ కల్చర్, టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, they have the right to establish and administer educational institutions. సో మైనారిటీలు వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ ని, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం దే హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆర్టికల్ 30 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక నెక్స్ట్ ఇదంతా ప్యూర్ సివిక్స్ అయిపోతుంది. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఇవన్నీ కూడాను. సో ఈ రిట్లు ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్టికల్ 51A. దేర్ ఆర్ 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఇప్పుడు 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయండి ఆర్టికల్ 51A లో. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. ఇంకా నెక్స్ట్ అంటే మనకు రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటివి మనం చూసుకుందాం అంతే. ప్రైమ్ మినిస్టర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెంట్ ఏం అవసరం లేదు. సో వన్ థింగ్ ఒకటి ఏంటి అంటే ఎంపీకి ఎంత టెన్యూర్, 5 years ఆఫ్ ద టెన్యూర్ మెంబర్ ఆఫ్
parliament, but a member of Rajya tenure for 6 years. Lok Sabha member 5 years and Rajya Sabha members 6 years. And one distinction is there. The tenure of Lok Sabha is 5 years, but the tenure of Rajya Sabha is, that is a permanent house. Rajya Sabha is a permanent house. There is no specific tenure. అది పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతుంది. మెంబర్స్ మాత్రం 6 years ఉంటారు. రాజ్యసభ మాత్రం కంటిన్యూస్ గా ఉండిపోతుంది. బికాజ్ ఎవ్రీ 2 years కి 1/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ విల్ బి రీఎలెక్టెడ్. కాబట్టి కంటిన్యూగా ఉండేటువంటి హౌస్ అది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాజ్యసభ ఆర్ అప్పర్ హౌస్. సో దిస్ ఈజ్ లోక్ సభ 5 years tenure అండ్ లోక్ సభ మెంబర్స్ ఆల్సో 5 years tenures. మనకు అంతా మీరంతా ఆల్రెడీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ యూ ఐ హోప్ ఎవ్రీ డే యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్. సో మీరు ఈ పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటివి ఇంపార్టెంట్, ఆ ఏరియాస్ మళ్ళీ ఒకసారి కంపల్సరీ చూసుకోండి. యా ఓకే. యూపీఎస్సి ఆర్టికల్, యూపీఎస్సి కూడా మనకి అవసరం లేదండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒకసారి చూడండి. లేదు అంటే ఆ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నెన్స్ మాత్రం, అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకసారి బాగా చూసుకోండి. యా ఇంకా 2 ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ మనకు తీసుకొచ్చినటువంటి 2 ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, 73rd అమెండ్మెంట్ అండ్ 74th అమెండ్మెంట్. 73rd amendment and 74th amendments, those amendments which were related to the working of panchayats and municipalities, and local government and urban government. So 73rd and 74th amendments important andi, adokati gurtunchukondi. Next ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్. చాలు, ఇంతవరకు చదువుకోండి. బికాజ్ ఎందుకంటే మనం వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ గ్రూప్ 2 ఆర్ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ గ్రూప్ 1, ఇవంతా చదవలేము. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అవి కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉండేటువంటివి. సో అవి మనకు సరిపోతాయి. సో ఐ థింక్ నౌ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ, దిస్ ఈజ్ 9 o'clock. సో కేశవ్,